What Remains of Edith Finch, Folge 2. In der letzten Folge haben wir das Haus betreten, uns hier ordentlich umgeschaut und ja, Mollys Zimmer betreten und ihre Geschichte I can't gehört. describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ja, vielleicht glitscht noch dieser Tentakel durch die Gegend. So, ich meine, raus können wir eh nicht, dann gehen wir mal hier weiter. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Hier ist natürlich wieder ein Fernsehraum. Und da hinten ist immer noch diese Statue. Frag mich, ob es solche Familien wirklich tatsächlich gibt. Mit so krassen Geschichten und... I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Lurpy. Rob. Purpley. Ja, passt. Irgendwie süß, noch ein bisschen creepy, dass es in jedem Käfig ein Foto von dem verstorbenen Vogel gibt. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Maulwurfmann. Als ob es nicht schon genug Geschichten gäbe. Mein Freund Bigfoot. Home Movies. Conspiracy Now. Sam Photo Award. Weird America. The Finches. Ja, das mit dem Fluch, das müsste ja eigentlich bald noch kommen. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith Junior Lake Trip. The Mysteries of Death and Thereafter. Also die Mysterien des Todes und ja, dem, was danach kommt, von Odin Finch. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Wegen einem Forest Fire, einem Waldbrand. The Illusion of Life, On Memory. Jorge Luis Borges, die Odyssee, das Dschungelbuch. Barbara Concepts, okay. Ja, viele interessante Bücher, auf jeden Fall. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. 90. Geburtstag. Krass. Ich weiß nicht, was ich anfassen darf. The room was like a museum. Das ist, glaube ich, wo es weitergeht. Die Symbole Louis mit died den a week Büchern. before we left, but Edie had already started to memorialize him. War Louis, der in der Dosenfabrik gearbeitet hat? Barbara, Molly, Calvin, Sam, Walter. Voll cool. Ich Edie liebe knit me diese a new pair Details. of gloves every year, just in time to replace the old ones. Süß. Ja, das ist cool, wenn man Urgroßeltern hat. 1937 erbaut von Sven Finch. Okay. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Naja, es ist ja wahr von einem gewissen Standpunkt aus, wie ein Jedi-Meister uns erzählt hat. Ein Drache tötet Finch.
Tragödie bricht über Familie Finch herein. Feier verwandelt sich in, ja, Oh, The only sehr trace pink. Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Cool, wenn man dieses It Marmor was a pretty sehen big kann. trace. Das machen wir gleich. Ich hoffe, davon kommt nochmal ein, ja, kein Nachfolger. Ein Spiel in derselben Art. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune Ah, and Norwegen, misfortune. nicht Schweden. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ah, also hat der Fluch schon in Norwegen begonnen und mit dem Hausboot sind sie dann Put ausgebrochen. 40-foot waves off the coast of Washington, send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Also das Auto hatte ein Kennzeichen von Washington. Dann sind sie auf einem ganz verrückten Weg dahin gekommen, weil Washington liegt an der Westküste von Amerika. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ah, das ist wohl der mit der His Statue. daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Sven und Edie. Ja, das war's. Ja. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ja, und scheinbar war das jetzt Odins Story. Ein bisschen kürzer, aber schon cool mit diesem, ja, wie nennt man die Dinger? Fällt mir jetzt der Name nicht ein. So, mal gucken, ob der Schlüssel hier passt. There's a secret in this bathroom. Bei Sven und Edith Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Das ist so cool, einfach gemacht. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ein Red Room. Rotlichtzimmer. Ich weiß schon, welches Spiel ich als nächstes spielen werde. Da gibt es nämlich auch so ein Zimmer. Milton, ja. Der verlorene Sohn. Ah, das ist doch Calvin und... What's his name? Secret Lives of Photographers. Enlist, join the fight. Der eine Bruder hatte es mit dem Militär, der andere hatte es mit Raumfahrt. Okay, da komme ich nicht lang. Fort Calvin. Wie ist der andere Bruder nochmal? War es Sven? Nein, Sam. I knew Grandpa Sam had a twin.
and that he never talked about him. Explore the Universe. Ja, ich hatte auch als Kind ich war eher Team Weltraum als Team Militär. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Ja, kann ich verstehen. Meine Weltraumphase hält bis heute an. Kelvin 1950 bis ein. Der Junge ist nur 11 Jahre alt geworden. Ja, so viel zu dem Familienfluch. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Ja, ich hasse auch At Pilze. Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Ja, sag nie einem Kind, dass was nicht wirklich ist und versucht es erst ganz, Calvin! I'm not gonna tell you again! ganz hart. maybe if the wind hadn't picked up. Ich war immer zu ängstlich, den Looping zu versuchen. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Wow. That's what I want to remember about my brother. Oh, wir haben es fast. Das ist kein gutes He Ende. made up his mind to fly. And he did. Ja, der Flug hat, glaube ich, nicht so lange gedauert. Ja, die Calvin's Geschichten story haben, felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. die Geschichten sind im Kern eigentlich sehr traurig, aber die haben doch irgendwie was, ja, Wunderschönes an sich. The Hardy Boys, Invisible Cities, Lift Off, The Finches. Also ich kann nicht behaupten, dass After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. ich ein Buch über meine Familie im Regal stehen habe. So, was ist eigentlich aus Sam geworden? 61, ja, das war das letzte Jahr, in dem er sich mit seinem Bruder gemessen hat. 68 war das letzte Mal, dass Sam sich gemessen hat, ja, scheiße. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ja, ist nix wäre jetzt nichts für mich. Bundeswehr beitreten und so. Kann ich jetzt hier was machen? Oder muss ich jetzt wieder zurück? Nein, hier ist noch was. Hat was Resident Evil mäßiges, oder? Aufgemalte Bücher. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Oh, ich hätte in das andere Zimmer noch gehen sollen. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Ah, Gott sei Dank, ich kann wieder zurück. Ja, Barbara gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal schauen, was hinter dem Glaskasten ist.
Ah, wir sind jetzt wieder hier. Bei dem abgeschlossenen Dachluke. Ja, dann schauen wir uns anscheinend Barbara jetzt an. Okay. Nichts dagegen. Trippel, 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 trippel. Mein Friend Bigfoot, ja, die hat in Horrorfilm mitgespielt. Schwanensee. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ah, wenn die Karriere zu Ende ist. Starlet, ja. Penelope's Diner. Ja, dann hat sie wohl es nicht geschafft, nochmal weiter Schauspielerin zu sein. Happy Birthday, Barbara. Ja, die Pizza sieht schon nicht mehr so geil aus. Wie schön die Lichtstimmung ist, oder? Das ist, finde ich, die geilste Geschichte im ganzen Spiel, aber seht selbst. Dreadful Stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Mega nice. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because That's my a dad spinner. likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Die Musik. War das Nightmare on Elm She Street? found Rick's crutch and imagined the worst. Man kriegt eine Trophäe, wenn man alle alle Kugeln hier in die Löcher reinschießt, aber ich habe das schon geschafft.
so cool, wie viel Mühe sich da gegeben wird. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Großer Gott, wie gruselig das aussieht, bitte. Oh mein Gott. Egal wer da drin ist. Oh. Selber schuld. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ah, ich liebe Halloween. Ah, ist das so ein Diner, wo man mit Rollschuhen durch die Gegend fährt. Walter, are you there? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Ja, verpasst die meine. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Ah, hier. That night, she played her part beautifully. Also wenn das wieder Rick ist, dann hat er ordentlich eine aufs Maul verdient. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Fuck you. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Jetzt komm Mädchen, beeil dich. Da liegt ein Mörder in deinem Haus. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... So, hoffentlich ist das die Polizei. She heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath,
Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's Yes. what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Dieser Kürbismann-Erzähler erinnert mich total an ja, diesen Halloween-Typ aus Ray Bradburys Halloween-Buch. Die Geschichte von Halloween. Da gibt es auch ein Skelett, das quasi Kinder mitnimmt auf eine Reise durch die Zeit, um die Ursprünge von Halloween zu erklären. Mir ist gerade bloß der Name entfallen. Ja, ich finde, das ist so eine coole Idee, diese Geschichte zu erzählen als Comic. Ich habe gerade die ganze Zeit nur gegrinst. Ja, ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir haben uns hier Barbaras Zimmer angeguckt und das Zimmer von Calvin und Sam. In der nächsten Folge schauen wir uns weiter am Haus um. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wir sehen uns. Bis dann.